Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pros, and this is Devida Benny from Neeth's Academy. So I am back after a week. Today I've come up with part B of OET Listening. I hope you had a great day. So as I already mentioned in the part B, I am discussing part B questions discuss. Each question has 3 parts, that is a question, sentence and stem and context statement അല്ലെങ്കിൽ options. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 parts ആയിട്ടുണ്ട് and we have to find out the type of question അല്ലേ. Type of question എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. Again that is 4. Purpose under, gist under, detail under, course of action under. I'm sure most of you are aware because we've been doing it every single week. So I'll be displaying the material for you right now and then we can start the session right away. Okay, so I'll be displaying the material. So yes. So if there is anyone who is joining here for the first time, let me give an idea regarding what we are planning to do. We'll be marking keywords together, then we'll be finding out the type of question and then we'll be discussing the answer, okay? Yes, good evening Shimi, good evening. Good evening everyone. So the material is already displayed on the screen. I hope the questions are visible. And yes. Yes, good evening Sheetal, Lancy, Ashley. Good evening everyone. Yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Ensure that you are mentioning your answers on the comment section. സോ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് 25 പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടി. നേഴ്സാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. ഇൻകമ്മിങ് ഷിഫ്റ്റ് നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് what is a nurse mainly emphasizing about the patient? പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി നേഴ്സ് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോലിത, ഗുഡ് ഈവനിങ് ലോലിത. ദെൻ ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കുക. സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ കോമന്റ് സെഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കീവേഡ്സ് എല്ലാത്തിലുള്ള കീവേഡ്സ് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു ദ നീഡ് ടു ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ്. ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് ഏർലി മൊബിലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി. ആൻഡ് സിയിൽ പറയുന്നത് റിസ്ക് ഓഫ് വൂണ്ട് സൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. വൂണ്ട് സൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ടൈം to give me the comments, give me the answers on the comment. Yes, Jennifer, yes. Okay, Sheetal, need monitor. So നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഹന്ന, നീഷ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഐ എം ഹാപ്പി ടു സീ എവ്രിബഡി ഹസ് ജോയിൻ. അൽഫോൻസ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ബെറ്റർ നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെമ്മിൽ വരുന്നത്? ആസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആസ് വെൽ. മീൻവൈൽ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ദ സെയിം ഓൺ ദ കോമന്റ് സെഷൻ ദറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്. നിപിത, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Anju, yes, good evening everyone. Okay, so nurse and we have handover, incoming shift nurse, post operative care അല്ലേ. ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അഞ്ജു, യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. What mainly emphasize? Okay, Shimi. Mainly what emphasize? What about others? What do you think? Fluid balance, importance. Okay. Importance, mobilization, need. Lolita, great. Need monitor. Option C lo. Mobilization. And C, Sheetal. Okay, risk, wound infection. Okay, fine. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഇനി what is the type of question? Is it a just അല്ലെങ്കിൽ is this going to be
ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്, എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ചു നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് the information, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു ദ മലയാളം ഓർ യുവർ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ നേഴ്സ് മെയിൻലി എംഫസൈസിങ് അബൌട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻലി എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു പക്ഷേ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ദെൻ ദി വ്യൂ മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയാം, ക്രൂഷ്യൽ പറയാം. സോ ലിസൺ ടു ദ പാരാഫ്രേസ് വേർഡ്സ് ഐ വുഡ് സേ. അത് എക്സാക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. നിതിൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, പറയൂ. So what is going to be, is this course of action, action plan ആണോ ആൻസി? നോ. യെസ്. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? What is the nurse mainly emphasizing about the patient? What do you think? That is detail. You're correct. മെയിൻലി എംഫസൈസ്, അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണ് എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിനെ പറ്റി എംഫസൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് അല്ല, കുറേ പേര് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആകാൻ, ഐ മീൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആകണമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒന്നിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുവാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുവാണ്. അല്ല ഇപ്പം ചുമ്മാ പറയുവാണ് വാട്ട് വാസ് നേഴ്സ് എംഫസൈസിങ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം എന്തിനെ പറ്റി എംഫസൈസ് ചെയ്തു, അതിനി പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിനെ പറ്റിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയാണോ, മെഡിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയാണോ, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് ആസ് എ ജസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എംഫസൈസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസൺ ഫോർ ദ സെയിം. മിക്കവരും ഹാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റ്, ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, ലോലിത, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഡീറ്റെയിൽ, ആഷ്ലി, യെസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ്. So let's take it to 26. You hear a doctor briefing medical students about a patient who had an adverse drug reaction. അപ്പോൾ doctor is briefing the medical students adverse drug reaction പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ question, what is the doctor's main concern during the event? എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ. ഇനി നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. യു ക്യാൻ മെൻഷൻ യുവർ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ, ദ പേഷ്യൻസ് സഡൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിലുള്ള സഡൻ ഡ്രോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി അലർജൻ. അലർജനെ പറ്റിയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി, ദ ഡിലേ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ഇൻട്രാവീനിയസ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇൻട്രാവീനിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിലേനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് 26 കീവേഡ് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ കീവേഡ് വരാൻ സാധ്യത, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്റ്റ് ആസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ്, ടെൽ മീ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ശീതൾ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്? ഡോക്ടർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, മെയിൻ കൺസേൺ ഇവൻറ്റ്. ഓക്കെ, ശീതൾ, ആൻസി, ആഷ്ലി, യെസ്. ഓക്കെ, ഡ്രോപ്പ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, then difficulty identify allergen, delay intravenous fluid. And C, yes, main concern during event. Okay, Shimi. Abhinaya, that is correct. That is detail. Main concern, specifically main concern എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, so our main concern or you could have you will be listening to certain phrases like most worrying part was അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാം.
Alfonso, main concern. Yes, detail ആണ് Anisha. Alfonso, that is correct. What else? Sudden drop in blood pressure. Okay, sudden. I'll add that. Sudden. Then anything else? ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിസൺ ആസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻ എന്ന് കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. യെസ് ആഷ്ലി, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് അലർജൻ. നോ റോലിത, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് identifying allergen, sudden drop, BP. Ashley, okay, correct. Many of you have given the keywords. Great. Now let's take it to 27. You hear a hospital manager briefing staff about new fire safety protocols. അപ്പം സ്പെസിഫിക് ന്യൂ ഫയർ സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്രീഫിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാനേജർ വാട്ട് ഷുഡ് സ്റ്റാഫ് ഡു ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ദേ നോട്ടീസ് സ്മോക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ മാനേജറിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് സ്റ്റാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവാക്വേറ്റ് ഓൾ പേഷ്യൻസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി, ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ബി, ആക്ടിവേറ്റ് ദ നിയറസ്റ്റ് ഫയർ അലം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി, അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ദ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? 27. Difficulty identifying. I think we can take hospital manager, staff, fire safety protocol. Okay. Then what about question? എന്തൊക്കെ keywords questionൽ നമുക്ക് എടുക്കാം? Yes, Anisha, main concern. Okay, previous question അല്ലേ? Yeah, correct. Hannah, that is correct. Evacuate patient immediately. Sheetal, okay, evacuate immediately. Then activate fire alarm നമുക്ക് എടുക്കാം. നിയറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. Immediately, okay. And see. Activate fire alarm. Okay, Sheetal. Then attempt extinguish fire. Yes, activate fire alarm. Okay, now what is the type of question ഇവിടെ? This is easy, you should be getting the answer by now. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? യെസ്, അൽഫോൻസ, that is correct. Course of action. Yes, Abhinaya, course of action. Staff should do first. Yes, staff. Oh yeah, I forgot to mention the keyword for the question, right? Yeah, thank you. Alfonso and Abhinaya has given me the same. Staff do first. And smoke, അല്ലേ? Okay, correct. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ യുവർ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഷിമി, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. യെസ്, correct. Hannah, correct. Course of action. Marin, course of action. Yes, Akshaya, correct. Yes, correct ആണ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആയി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആക്ച്വലി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ യു ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കാം ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ചിലത് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലത് റീസൺസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അഞ്ജു, ലിജി, കറക്റ്റ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. Okay, attempt fire, course of action, and see, that is correct. Okay, nearest alarm, attempt extinguish. Maximum concise ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കീവേഡ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 28. You hear a senior nurse explaining to a junior nurse how to prepare a patient for an MRI scan. Okay, അപ്പം MRI scan prepare എങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ പോകുന്നത്.
വാട്ട് ഡസ് ദ സീനിയർ നേഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ആസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എന്താണ് സീനിയർ നേഴ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ചെക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ മെറ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ്സ്. മെറ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി, എൻഷുറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. പേഷ്യൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എല്ലാം അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി, പ്രൊവൈഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സെഡേഷൻ ബിഫോർ ഹാൻഡ് സെഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, you can mark the keyword. Senior nurse, MRI scan. ഓക്കെ, സീനിയർ നഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ആൻഡ് സി, മെറ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് അല്ലേ? ചെക്ക് എന്നുള്ളതും കൂടി അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി? എൻഷുറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? 28, യെസ് അഭിനയ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അക്ഷയ, ഹൈലൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം? അനീഷ, ഇസ് ദിസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? 28 കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണോ പറയുന്നത്? ഓർ വാസ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു മെൻഷൻഡ്? പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, 28 എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Nitin, senior nurse, highlight important. Okay. Detail, highlight. Okay, Lolita and C, check patient implant. Okay, patient fasting. Ashley, providing patient. നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുഡ്, മെനി ഓഫ് യു ഹാവൻ ഗിവൺ മീ ദറ്റ് കീവേഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ഥലത്ത് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു. സോ പ്രൊവൈഡിങ് സെഡേഷൻ ബിഫോർ ഹാൻഡ്, അത് മതി. യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അല്ലേ? പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റെം വായിച്ചപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു. അവിടെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസും ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രയോറിറ്റി. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, സെക്കൻഡിലേക്ക് എന്താണ് പോയത്, തേർഡിലേക്ക് എന്താണ് പോയതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യെസ് ആഷ്ലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽ. Akshaya, Nitin, correct. Alfonso, yes, correct. Okay. Now 29. You here are part of staff meeting where the head nurse is discussing infection control measures. So, infection control measures in a particular discussion. What new rule is the head nurse emphasizing? എന്താണ് പുതിയ റൂള് ഹെഡ് നേഴ്സ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, ഓൾ സ്റ്റാഫ് മസ്റ്റ് യൂസ് N95 മാസ്ക് ഇൻ ICU. N95 മാസ്ക് ICUയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് അബൌട്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഓഡിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡൺ വീക്ക്ലി. അപ്പം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഓഡിറ്റ് എല്ലാം വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ നോക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. സി, വിസിറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് വിസിറ്റിംഗ് അവർ. വിസിറ്റേഴ്സിനെ വിസിറ്റിംഗ് അവറിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് കീവേഡ് ഹിയർ? നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. എ, ബി ആൻഡ് സിയിൽ വിച്ച് വൺ ഡു യു തിങ്ക്? Abhinaya, that is not course of action. I can understand why did you take that as course of action, but that is not course of action. Alfonso, you're correct. Okay, in fact, I think staff meeting, head nurse discussing control measures. New rule, head nurse emphasizing. But I think use N95 ICU. Okay, then hand hygiene audits weekly. Visitors restricting visiting hours. Okay. ആഷ്ലി ആൻഡ് സി ശരിയാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കറക്റ്റ്.
29 is detail. Shimi, that is correct. No, emphasize ചെയ്യുകയാണ്, സ്പെസിഫിക്കലി പറയുവാണ് എന്തോ ഒരു റൂൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നിതിൻ. നോ, ബി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് സി ഇസ് കുറച്ചും കൂടി അവിടെ ഇന്നവേ ശരിയാണ്, ചിലപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് അവറിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷേ യെറ്റ് അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ വിസിറ്റിംഗ് അവർ. സോ അപ്പോൾ പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് സി ആണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം ചില ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോക്കുക, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് അലൈനിങ് വിത്ത് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്, ടെല്ലിങ് നമ്മളത് വിചാരിച്ചോ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദർ ആർ ചാൻസസ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം. ന്യൂ റൂൾ, ഓക്കെ. So here ensure that you are listening for എന്താണ് emphasize ചെയ്യുന്നത്. Yes, Hannah, Anisha, correct. Yes, Shimi, yes. C ആണ് eliminate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. Alphonse, yes. C നമുക്ക് eliminate ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. 30. You hear a physiotherapist instructing a patient after knee replacement surgery. അപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തോ ഒരു കാര്യം എന്താണ് knee replacement സർജറിക്ക് ശേഷം ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 30. What is the physiotherapist mainly advising the patient about? എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് മെയിൻലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ, ഹൗ ടു യൂസ് ക്രച്ചസ് കറക്റ്റ്ലി. ക്രച്ചസ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ ബി, വെൻ ടു ബിഗിൻ ലൈറ്റ് വാക്കിംഗ് എക്സസൈസ്. എപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് വാക്കിംഗ് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി, ദ നീഡ് ടു കീപ് ദ നീ ഫുള്ളി ഇമൊബിലൈസ്ഡ്. അപ്പം ഫുള്ളി ഇമൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നീഡിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ക്രച്ചസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. എന്നാൽ ബിയിലാകട്ടെ ലൈറ്റ് വാക്കിംഗ് എക്സസൈസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. സി ആണെങ്കിൽ നീഡ് ടു കീപ് ദ നീ ഫുള്ളി ഇമൊബിലൈസ്ഡ്, അതിനെ ഇമൊബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻറ്റയർലി 3 ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കീവേഡ്സ് വരിക, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ്, വേഗോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ. Okay, physiotherapist, then knee replacement. Again, physiotherapist നമ്മളോട് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Advising mainly about മതിയാവും. Okay, crutches correctly, Ashley. Okay. Then I think begin light exercise, then need to keep knee immobilized. Walking. Okay, and see. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? ഡീറ്റെയിൽ, ഓക്കെ. സോ ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ മെയിൻലി അഡ്വൈസിങ് അബൌട്ട്. യെസ് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് മെയിൻലി എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് അഗെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയനെ പറ്റിയല്ല ചോദിക്കുന്നത്, റാദർ ദാൻ ദാറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി അഡ്രസ്സിങ്, എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഏതാണ് അവരവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിജി, യെസ്. ഡീറ്റെയിൽ, ഓക്കെ. യൂസ് ക്രച്ചസ്, ഓക്കെ. ലോലിത, ഡീറ്റെയിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽ, യു ആർ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. So now that we have come to the discussion part, now I'll play the audio for the same and then we'll come back for the discussion. So listen and find out the answer, so then I'll discuss it. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse giving a handover to the incoming shift nurse about a patient's post-operative care.
So, this is Mr. Jacob in bed 14. He had a laparoscopic cholecystectomy yesterday evening. The surgery went smoothly, but the consultant has asked us to keep a close eye on his fluid intake and output over the next 12 hours. He's already had a mild episode of hypotension overnight, which responded well to fluids. At the moment, his vitals are stable, but he's still a bit drowsy from the anesthetic. We need to make sure he's adequately hydrated before we encourage much movement. Mobilization will come later, once he's fully alert. Also, the wound looks clean, no signs of infection, but the main priority right now is balancing his fluids and monitoring urine output closely. Question 26. You hear a doctor briefing medical students about a patient who had an adverse drug reaction. Earlier this week, we admitted a 46-year-old woman with a history of mild asthma. She was started on a new intravenous antibiotic for pneumonia. Within minutes of the infusion beginning, she developed wheezing, facial swelling, and her blood pressure dropped dramatically. The team acted promptly. We stopped the infusion, administered intramuscular adrenaline, and called the resuscitation team. The most worrying part wasn't identifying the drug. It was clear that the antibiotic triggered the event, but the sudden hypertension, which put her at risk of going into shock. Thankfully, fluids and adrenaline stabilized her fairly quickly. This case highlights why it's essential to stay alert for early signs of anaphylaxis and why monitoring during for administration is critical. Question 27. You hear a hospital manager briefing staff about new fire safety protocols. As part of our updated safety procedures, I want to remind everyone about the correct steps to take if you encounter a fire, or even just detect smoke in any area of the hospital. Your very first action should be to activate the nearest fire alarm. This ensures the fire team is alerted immediately and evacuation protocols can begin without delay. Do not attempt to move patients out of the ward until the alarm has been raised. Once the alarm is triggered, follow the evacuation instructions displayed in your unit, and only then, if it is safe, consider using an extinguisher on a very small, contained fire. But remember, the priority is raising the alarm, not trying to put the fire out yourself. Question 28. You hear a senior nurse explaining to a junior nurse how to prepare a patient for an MRI scan. Before we send the patient down for their MRI scan, the most important thing is to double-check their history for any metal implants or devices. Things like pacemakers, cochlear implants, or even certain aneurysm clips can be life-threatening inside the scanner. We also need to remove external items such as jewelry, watches, and belts. Fasting isn't required unless the patient has been specifically advised for sedation, which isn't the case here. If the patient appears anxious, we can explain the procedure in detail to reassure them. Sedation is rarely needed, but sometimes requested. So, in summary, your priority is confirming there are no contraindicated metal implants before the scan goes ahead. Question 29. You hear part of a staff meeting where the head nurse is discussing infection control measures. As you all know, infection control remains one of our highest priorities, particularly in the ICU and surgical wards. Starting next week, we'll be conducting hand hygiene audits on a weekly basis. This means a designated observer will be recording compliance during routine shifts, and the results will be shared at the end of each week. It's not just about meeting hospital standards, but
but also ensuring patient safety and protecting ourselves. I know some of you were asking about mask use, but the policy for PPE remains unchanged. Similarly, there are no modifications to visiting hours at this time. The big change is simply that hand hygiene practices will be checked regularly, so please remain vigilant. Question 30. You hear a physiotherapist instructing a patient after knee replacement surgery. All right, Mr. Patel, since you've had your knee replacement just 2 days ago, it's really important we start with gentle exercises. You'll be using crutches for support, but the focus today isn't on learning how to walk with them, it's about beginning light weight bearing and simple walking exercises. This will help improve circulation, prevent stiffness, and speed up recovery. Keep the knee moving, don't keep it fully immobilized, because that actually delays progress. We'll gradually increase your walking distance over the coming days. I'll walk beside you today to make sure you feel steady. Remember, the key is to start small, but keep moving regularly. That is the end of part B. I hope it was easy. I'll give you the answers now. So 25 and 26 is A, 27 B, 28 A, 29, 30 is B. I'll repeat the answers again. 25 and 26 A, 27 B, 28 A, 29 and 30 is B. So I think we can go for the discussion. So do let me know what is your score out of 6. So I've already displayed the transcript on the screen now. So you'll be able to understand where exactly is the answer given. Okay, so question number 25, nammoda paranju answer is you hear a nurse giving a handover to the incoming shift nurse about patient's post-operative care. അല്ലേ അപ്പം ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബെഡ് നമ്പറിനെ പറ്റിയെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഗോട്ട് 6, 5, ഗ്രേറ്റ്, വെരി ഗുഡ്. Okay, 5, 6. Yes. Okay. So I think that was easy. Which question did you miss? Nothing. 6, 5. Okay, many of you have got. Okay, so this was a very easy. Glad to see that it was easy. Okay, so I'll be displaying the transcript now. Okay. Alfonso 5. Okay. Anju, yes. Shimi.
Yes, is it audible now? I hope it is audible. So I was just telling, so 25 ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മെയിൻ പ്രയോറിറ്റീനെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഓക്കെ. Is it audible right now? Okay, fine. Okay. Thank you, guys. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റത് രണ്ടും പറഞ്ഞത് വാസ് ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് മൊബിലൈസേഷൻ വിൽ ബി ഡിലേഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് സി വാസ് wound looks clean, no sign of infection. Again, that is not the concern. Okay, yes, okay. So I mentioned earlier there was a technical glitch, which is why I'm unable to load the transcript. Okay, yes. Good evening, Mantana. Okay, so, okay, Akshaya. Okay, now let's take it. I think you can see the question on the screen. You can watch that and understand. So option A ആണ് ആൻസർ ഫോർ 26 അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. പേഷ്യൻറ്റ് സഡൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് വറിയിങ് പാർട്ട് വാസൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ ഡ്രഗ് എന്ന ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ, ബട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സഡൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ വിച്ച് പുട്ട് എ റിസ്ക് അറ്റ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഷോക്ക് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വൈ ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുവാണ് സഡൻ ഡ്രോപ്പ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് വറിയിങ് ഫാക്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എടുത്തത്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് അലർജൻ. അവിടെ ഡോക്ടർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് കോസ്, അല്ലാതെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി സി, ഡിലേ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ്. Again, fluid plus adrenaline is given promptly, so that is not again delayed. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മോസ്റ്റ് വറിയിങ് പാർട്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറഞ്ഞൊരു റീസൺ ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, സോ 27 ഓപ്ഷൻ ബി, ആക്ടിവേറ്റ് ദ നിയറസ്റ്റ് ഫയർ അലാം. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ ദർ ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ്, യുവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദ ഫയർ അലാം. അഗെയിൻ നമുക്കത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സീക്വൻസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞത് ഇവാക്വേറ്റ് പേഷ്യൻസ്. അവിടെ മാനേജർ പറയുന്നുണ്ട് ഡു നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ടു മൂവ് പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടിൽ ദ അലാം ഹാസ് ബീൻ റേസ്ഡ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഇനീഷ്യൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാക്വേറ്റ്, ഫയർ അലാം ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷമാണ് ഇവാക്വേറ്റ് വരുന്നത്. അത് കേൾക്കാത്ത പക്ഷം ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സി, എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ഫയർ only after alarm and only if it is same. അല്ലാതെ അതൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ല. അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ക്ലിയർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ദ നിയറസ്റ്റ് ഫയർ അലാം. ഓക്കെ, സോ നൗ next question, MRI preparation. So checking the patient for metal implants was the answer. So the most important thing is to double check their history for any metal implants or devices എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ again nurse അവിടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്നവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബി പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. only if sedation, അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇൻ റിക്വയർഡ് അൺലെസ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതവിടെ റെലവൻറ്റ് അല്ല. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി, സെഡേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. സെഡേഷൻ ആക്ച്വലി റെയർലി നീഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ അതൊരു മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല. അപ്പോൾ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അതാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുകയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, you hear a part of staff meeting where the head nurse is discussing infection control measure. അവിടെ ആൻസർ വാസ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഓഡിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ഓൾറെഡി സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വാസ് കറക്റ്റ്. ദറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിസിറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് വിസിറ്റിംഗ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെനി ഓഫ് യു ഡിഡ് ഓൾറെഡി എലിമിനേറ്റഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഓഡിറ്റ്സ് ഓൺ എ വീക്ക്ലി ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വൈ കറക്റ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി ആക്ച്വൽ ന്യൂ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച്. എന്താണ് പുതിയ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ റൂൾ. ഇനി N95 മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പോളിസി അവിടെ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ്, കാരണം PPE റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിസിറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് എഗെയിൻ നോ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു വിസിറ്റിംഗ് അവേഴ്സ്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. Finally, 30, you hear a physiotherapist instructing a patient after knee replacement surgery. അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി, വെൻ ടു ബിഗിൻ ലൈറ്റ് വാക്കിംഗ് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ടുഡേ അവിടെ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, focus today isn't on learning how to walk with them. It is about beginning lightweight bearing and simple walking exercise എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫോക്കസ് അവിടെ ക്ലിയർലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് is on starting walking exercise. ഓപ്ഷൻ എ, യൂസിങ് ക്രച്ചസ്. അഗെയിൻ അത് മെൻഷൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഫിസിയോയുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് അത് ക്രച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ഓപ്ഷൻ സി, ഇമോബിലൈസേഷൻ. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഡോണ്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി ഇമൊബിലൈസ്ഡ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇമൊബിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ടു സീ മെനി ഓഫ് യു വർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ 6 correct. ഐ ഹോപ്പ്
your doubts are clear. So keep practicing. Try to get almost, full score for at least part B and A, so that you'll be able to bag 30, and that's going to be a B grade for you. So next week I'll be coming with part C of OET listening. So till then, keep practicing, stay happy, stay healthy. Thank you and have a great day.